mawingu sana, lakini tunaonekana, si ndio? Mnaniona guys? Mnaniona? Sitaki hata kuambia ni saa ngapi juu mtasema cha lady yake ungelala tu. Greetings ladies and gentlemen. Good morning, good afternoon, good evening and what's up everybody. I hope you're doing good and that everything is okay. I hope that God has taken good care of you and that God has taken good care of your families, and it is my hope and prayer that this video is going to find you guys in good health. Welcome and welcome back to my YouTube channel. In case you're watching me for the very first time, my name is Victoria Mima, and once again, it's a pleasure to have you on board. Thank you so much for the love. Thank you so much for the support. Thank you so much for everything. I don't take it for granted. Thank you so much for being part and parcel of this beautiful journey, guys. I appreciate you so much and I love you so much. To my returning subscribers, thank you so much for the love. Thank you so much for your kind words. Thank you so much for your words of affirmation. They truly mean a lot to me. Again, thank you so much for coming today to watch today's video. To my new subscribers, please feel at home, feel appreciated. This is a home of positivity, and we shall say that giving up is not an option. The man is sitting on a screen, karibu saa 8 usiku. It's none other than Victoria Mima, super tired, exhausted. But again, we have to do this. Hii video inakasirisha, inaudhi na inabo. But I am Madam Positivity. You know me, I spread positivity. And I love your feedbacks. Like watu mmekuwa mkini DM mkiniambia Vicky, I love how you handled Mama Lola's story. You've worked on that story with a lot of positivity. Guys, that is my job. Kweli mambo inaweza kuwa inaonekana iko hatari hata ujue ufanye aje. But again, I try as much as I can to just make sure that when I'm delivering my videos to my fans, they are positive videos just as my name goes. I am Madam Positivity, guys. And thank you so much for that feedback. By the way, sikuwa najua hata, si mnajua comment section kidogo, but mimi sikuwa najua kumbe mmekuwa mkizi watch with a lot of patience and humility. Mko zile za Vicky, you did those videos like, guy, nimesomanga DMs zenu. I am just grateful. However, I am here with bad news, breaking news, shocking news, and sad news. For those people that know me in person, you know that I'm having technical issues. So saa inaweza kuwa online next 2 days, nikuwe si uko online. Na mnajua watu wenye wako Gulf, ukiona mtu hayuko online, most probably ni wifi. So yesterday when I opened my phone, nasema yesterday kwa sababu sai time na record video ni saa 8 usiku, I got a lot of screenshots. People had sent me a certain clip. Lakini wacheni niwarudishe mahali ilianzia. You know very well that kwanza kama hujaocha umbea, nitaweka link hapo kwa comment section. Guys, enda uliwatch umbea juu ni after tu umeocha umbea, you will judge for yourself. So on Wednesday, umbea ilikuwa ina premiere, and you know a lot has been happening. Na umbea guys ni basically mambo imekuwa ikifanyika ama mambo imekuwa ikisemwa. It is the same thing with Zabe. Like these people talks things zenye what wase wamekuwa kiziongolea, not that they say their own words. And before I continue, I want to say this because I know even Obi watches my videos. Bro, most of your people that calls themselves sijui binadamu bina nini, just as you said on IG ati watu ni fake, hata unaweza pata watching video zako. Today, after you've watched this video, you will understand that most of the people even around you, they no longer watch your videos. They never. Because tell me why, kitu mpaka hata Ricky B alipost kwa ile interview Obi alifanya na Ricky B, guys. That interview was 2 hours and some minutes. And that video has been watched like overwhelmingly, massively. Within 24 hours, that video had surpassed 100,000 views. Inamaanisha within 24 hours, watu 100,000 plus views, watu walikuwa wamewatch hiyo video. Na huko endeni msome title ya Ricky B. Some of you mnatupigia Obinna, hata mwatch vitu za Obinna. I have here my notebook and I am going to read it the way you wrote it kwa sababu ni nyinyi mmeziandika. Niwaulize swali lingine kabla tuanze. Matusi ni za nini? You mean guys, we cannot have a conversation? Like we can't have just a good conversation without matusi? Is it a must that you write insults for you to be seen? The person that wrote very bad insults kwa ikako kaklipu mmeona, it is somebody that you know. Yes. Hiyo ni saudo yake. I know her by the way. I once paid some good money to somebody to help me get to know each and every saudo account. So mimi kitabu yangu by the way,
kuna place nimeandika pseudo jina, hata kama ni pseudo 20 jina na real name. That is what we call a deep analysis. Like I do research, I do research. Hasira ni ya nini? All this is bitterness. Hasira mko nayo ni ya nini? Now guys, let me tell you what happened. So a clip vile mmeona hapo kwa video, kwako ka clip kenye kamepita, that girl and Lily Love received my flowers. Thank you so much for deleting that particular clip. Jo, wewe ulikuwa umeipost kwa uzuri, but people used your platform to come and attack baby. Thank you so much for deleting that clip. You are such an amazing girl. Kindly receive my flowers. So hiyo clip imepita, mnaweza ona watu majina kadhaa zinatajwa. OMOSH, and by the way I must be very specific. OMOSH is Obinna's PA. I don't know what happened with OMOSH. OMOSH hakuanga hivyo, by the way. Hakuanga hivyo. Like hakuanga hivyo. See, I've been reading these comments na hizo screenshots that you people have been sending me. Then I've been like, no, this is not OMOSH that we knew some times back. Because you see, when you are working with Obinna, na unajua OMOSH is not a kawaida person. This is Obinna's PA. So kuna vitu zingine anaweza tu kuwa naandika kwa sababu by the end of the day we have our freedom of expression. But fans wanaanza kujudge zile za according, by the way I have them here. I am not saying my own words. Watu wanaanza kufikiria ama ni Obinna amesema aseme, which is not a fact. And by the way, you don't have to lecture me on anything. There is nobody that defends Obinna here online streets like I do. Mpaka iji watu wamendiem kwanza hiyo story ya Mama Lola. People are like, Vicky, you are genuine one. Like that is what I do. Mimi ukifanya kitu mbaya nitakwambia tu umefanya kitu mbaya. Pia ukifanya kitu mzuri pia nitakwambia tu umefanya kitu kizuri. And in this case OMOSH, you failed. You wouldn't have gone this far. You cannot go arguing with people on TikTok. Because clearly mna argue. So guys, let me tell you why OMOSH and people are arguing. Kwa umbea baby alitaja kitu kuhusiana na the Obinna's Niuka. Nyinyi wote mnajua Obinna saya anafanya tour, interview, radio tours za kupromote hiyo wimbo yake yenye alifanya akikamba. And to show the solidarity with the Kamba community, Obinna branded his sky yellow to represent our Kamba people. It was as simple as that. Na huko kwa Rikibi by the end Obinna alisema, kuna place aliguzia akasema, unajua watu wanasemanga ati gari yangu inakaa kama school bus kwa sababu ya hiyo yellow. By the hizo comments guys, and then hata kwa Instagram, that's why nimewaambia most of the people wenye mnatuchokesha hapa ati Team Obinna, you don't watch Obinna's content. If you were watching Obinna's content, you wouldn't have attacking them on Facebook. Mnamwataki bure. Sio yeye hata alisema. Kuna clip mpaka this mnamjua huyu Karangu Mraya, kuna mahali pia alicomment. Kuna Obinna alikuwa kwa hii gari yake ya yellow ingine ikatokea huko, Obinna akarespond. Fans wakaanza kusema like fan imekuwa ikisema kwa mtandao. Hata Obinna mwenyewe alisema, mungekuwa mliwatch interview yenye Obinna alifanya na Rikibi, hamungekuwa mna attack them on Facebook. So people went and trimmed that part yenye baby alikuwa ana react on a brothers on things to do with brother. And this particular girl just posted it on her platform. And people started attacking them on Facebook, and even fans were them on Facebook. Why are you attacking them? They are not the problem. They are not. And so guys, there is a fan here akaandika kwa ile clip ya Lily Love, but ametoa hiyo clip. And I respect her so much for deleting that particular clip. But I had the evidence kwa karatasi. So this girl said, Queen Latifah and OMOSH, Obinna's PA, please, you can avoid all these insults and everything. Saudo ikakuja hapo Taliban. I know this Saudo ikasema, machungu ni ya nini? Type tena sasa bila kulia. Ngamia wewe, shades type. Yani insults everywhere. OMOSH responded to the fan and akamwambia, umesahau August tunaenda mbinguni. Then there is Esther that said to OMOSH. Esther akasema, OMOSH, uko na roho mbaya ukweli useme. Guy, sijawahi jua uko hivyo. Yani umesahau. And hapo chini continue akasema,
hii hasira yote na kuattack baby maybe juu ya hiyo clip, si ni kitu tu hata hamungeifanya ikuwe kitu kubwa, juu hii ni vitu yenye hata si baby alisema. So according to Esther, she was trying to clarify to OMOSH, akimwambia hata kama unaona hii clip iko TikTok, baby yes alisema kwa umbea, but sio yeye alisema. Like hii ni mambo imekuwa ikisemwa kwa mtandao. And trust me, you not. Fans are very angry with OMOSH. Very, very angry. You know, most of the time I don't mention these TikTokers because I realized you might be having a point, but they will not get your point. They will go ahead body shaming you, insulting. So that's why I avoid as much as I can to stay away from even mentioning their names. But you see, in this case, I wouldn't have again mentioned OMOSH, you know very well. But now this is something that is real. Na iko TikTok. To make matters more worse, a lot of people have screenshotted this information. And they have it in their phones. But why do you think fans are angry with OMOSH? Number one reason, lakini kweli wacha niambie OMOSH. OMOSH, tuseme kwa ile umbea, kuna kitu ilisemwa na haikufurahisha. Ama like haikuchukuliwa kwa uzuri. Your team, Obinna's team, and them on Facebook, you once worked together. So you are not enemies. That means there is something that ukiona iendi vizuri, you can even give her a call. Na umwambie, because I know them on Facebook listens. Unamwambia, them on Facebook, ile clip hapo mahali uliongea kuhusu gari, hiyo clip haijatufurahisha, itoe. This is just a video that premiered. Hii sio live, kwa sababu live ndio inakuwa ngumu kutoa some parts. But this is just a video. So tuseme kama ile umbea ya baby kuna mahali ilikukwaza, you wouldn't have come on TikTok to start commenting and arguing with fans. You could even have like called baby, umwambie hiyo place haijakufurahisha. I know she listens. Angebadilisha. But mukishaileta kwa TikTok, inakuwa long story. People start, now in this case, Nana anaenda kutukanwa from tomorrow, the demo of Facebook. Does she deserve those insults? She doesn't deserve. Kwa nini? Hata sio yeye mwenyewe alisema. Sio yeye alisema. So you are judging the wrong person. The second reason, ladies and gentlemen, is the negativity and insults factor. Tuseme kweli ile clip haikuwapendeza, kwa sababu hiyo clip, guys, si kuona mahali kuna ubaya. Juu mimi najua umbea kwanza hata ni kitu yenye Obi mwenyewe alikuwa anafanya na baby. Like they react kwa vitu zenye zimekuwa zikisemwa. So but kuileta TikTok pia mwenye alileta hakuwa na ubaya. Unajua we cut these things kuzileta hapa ndio by the end of the day watu wakimbia YouTube wa watch the full video. But now see the insults. Guys, you can start rewatching this video. Niko na screenshots za hizo matusi. I am not editing anything. Read for yourself. By the end of the day, fans wa demo Facebook wanaanza kutukanwa. Do they deserve those insults? They don't. Kwa sababu hii conversation sio wao walianza. The third reason why fans are angry with OMOSH is the fact that he's Obinna's PA. Fans wanaweza, unajua ukiwa PN, personal assistant wa mtu. Currently Obinna, by the way, before you started mukuje kwa TikTok mwanze hizi drama zenu, Obinna is currently under fire. His baby mama, ule mama Adamu mwenye watu wamekuwa wakinisifu, nimesupport, nimetetea Obinna vizuri. That girl is on a mission. Have you not seen even celebrities on her comment section? That means they are ganging up against Obinna. So even bringing up this drama na mnajua vizuri Obia kona vitu ana handle, it is not nice. I don't know what you think, but I am disappointed. Kitu kama ikufurahishi na uko na namba mpaka ya mtu, mbona usimpigie? See, it is just one call away. Alafu na nyinyi watu wa TikTok, hizi matusi zone mnaandikanga, you ladies, by the way, when will you style up? Matusi right, matusi left, matusi center. What for? I told you it is very simple. Support whoever you want, and that is it. Support whoever you want. Ukifeel utaka support huyo, badala ya kumtukana, wachana naye. Support mtu unataka. It is as simple as that. Things must be changed. We can't be bringing all this drama, insults, negative energy on TikTok. Aya, mnaleta hizi story kwa TikTok kwanza kutukanana, na mnajua TikTok is the mother of social media platform. Kesho mtaona watu wakianza kuandikia baby matusi.
watu wakianza kuandikia Obinna matusi. In this case, Obinna na bebii, they are innocent. Ni sisi watu wenye tunajiita die hard fans. Hii ndio matokeo tunaleta. We can do better.